Hi guys, for today's vlog, I'm gonna show you kung ano ang laman ng aming freezer. So this is just short video. So makikita nyo yan yung ref namin. Punong-puno ng resibo sa harapan. Just for us to know yung mga binibili namin, yung nagagastos namin. So let's start. Let's open it. Here you go. So, dito sa may door, we have tender juicy hot dogs and corn, sweet corn. Tapos, ito naman is 1 pack of mixed vegetables. Tapos, meron din kami ditong another, parang 2 piraso ng tender juicy jumbo hot dog. Tapos ito, chicken franks. Meron pang natitirang corn. This one is, what's this? Bangus. So this is milkfish. Tapos nandito din yung ice for my face. Then so dito may pork, liver, chicken livers, beef strip loin, and then beef cubes. Tapos ibabalik ko lang sila dito sa side. We also got beef cubes, mga ano yan, karne. Ito din is another beef cube. So, yan. So, dito, pork belly. Tapos, veal tang, dila ng baka. Tapos, ito, chicken feet. Tapos, ito naman, mixed parts chicken. So, 2 packs pa siya. Ito, parang chicken, yeah. Chicken leg to, 1 piraso. Tapos, meron kaming ice cubes. So, yan siya. So, yun lang guys. Yun lang yung laman freezer namin. So, yan.